So the 9th unit physical chemistry 9th unit ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, theory of gases. The gases molecules, we know that they are freely moving. Free of move, like not like liquid. So this is liquid. So this is gaseous molecule. They are free. So solid, thick. This is solid. This is liquid, and this is gas. Gas molecule ಏನು free ಆಗಿ move ಆಗುತ್ತೆ. Gas molecules are freely move, then liquid, then solid. So first, what is Bose particles? Bose particles ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bose particles ಅಂದ್ರೆ helium in low temperature, photon H mu. The photon are Bose particles which do not obey Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle ಅಂದ್ರೆ first fill ಆಗುತ್ತೆ, after that only next ಅಂದ್ರೆ next pairing ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದೆನ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದು ಒಬೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಬೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. But what about this one? Proton, neutron, electron. Proton, neutron, electron, proton, neutron, electron are examples of Fermi particles. These are Fermi particles. These are Fermi particles. These are Fermi particles. ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ Fermi particles. So it's obey Pauli's exclusion principle. Which obey Pauli's exclusion principle. So what is gaseous molecules? I already told they are freely moved in a randomly moved different gaseous molecule random move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಯ್ತಾ, randomly moving. So these gaseous molecules are random in motion and randomly in direction or direction according to kinetic theory of gases. According to kinetic theory of gases, the pungent odors will be permanent. Andre gases maliki avu odor smell irutte. So in theory of gases we are dealing only gaseous molecules. We are dealing only gaseous molecules. So one of the scientists, Clausius explains discrepancy by arguing that gas molecules have finite size. They have, as according to Clausius, they have finite size. Andre size irutte anta. And therefore undergo intermolecular collision. They undergo intermolecular collision. So intermolecular, inter within the molecule, intermolecular collision. Size
intermolecular collision ಆಗುತ್ತೆ. intermolecular collisions ಆಯ್ತಾ. So as they move as a result, so the gas molecules ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, zigzag ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So they move zigzag movement. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಂತ ಮೂವ್, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್, 1 ಮೀಟರ್, 1 ಮೀಟರ್ನ ಎಷ್ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1000 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? So one of the scientists, so James Clerk as a Scottish physicist and mathematician introduced a statistical concept in kinetic theory of gases and provide the correct answer for the distribution of molecular velocity. We provide the distribution of molecular velocity. We provide what? Correct answer for the distribution of molecular velocity. Using the theory of probability. Boltzmann put Maxwell theory. Put Maxwell theory on firm mathematical foundation. For this reason, distribution function for molecular velocities is also referred as Maxwell-Boltzmann. Both scientists, Maxwell and Boltzmann. So in this unit, we are going to learn about Maxwell-Boltzmann distribution function. Maxwell-Boltzmann ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ? Maxwell-Boltzmann distribution function for molecular velocities. ಆಯ್ತಾ? Okay, sorry for disturbance. So okay,
So assumption. So gaseous molecules move from with all possible velocities. So gaseous molecule assumption move from all possible velocities from 0 to infinity. From 0 to infinity. ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. assumption 1. assumption 2, there is no mass motion or convection current in the body gas. There is no mass motion or convection current in the body of the motion of the gas, So next one, third one. So notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, the x velocity component of the molecule after large number of collision. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. after large number of collision ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ after large number of collision is independent of other two component. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ other two components, that the x velocity component of a molecule after large number of collision is independent of other two components in the y and z direction. So next, fourth. So the molecule selected at a random velocity, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ random velocity ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So random, you don't know. So random velocity, so selected as a random as velocity component in the given range. The velocity component in the given range is purely function of the magnitude of the velocity. ಅಂದ್ರೆ ಆ velocity magnitude, the direction, magnitude of the velocity component. ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, component and the width of the interval. ಯಾವ width, ಎಷ್ಟು width ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ magnitude and width of the interval. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, there is no rotation and vibration. There is no rotation and vibration. There is no rotation and vibrational energies. ಆಯ್ತಾ? ರೊಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೊಟೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪುನಃ ರೊಟೇಟು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎ
is no rotation and vibrational analysis anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are 5 assumptions. So these points are there in the notes. Please refer it. So Maxwell-Boltzmann distribution law. Maxwell-Boltzmann distribution law. Maxwell-Boltzmann distribution law. So consider n molecules of similar but distinguishable gas molecules in a closed container of volume. Closed container on the closed container n molecules find out ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇರಲಿ. Consider n molecules of similar but distinguishable gas molecules in a closed container of volume V. So volume V. The gas molecules in the container are remain in the continuous motion and gas molecules n molecules irutte. N molecules of volume V. This is the volume V. ಆಯ್ತಾ? This is n molecules. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with continuous motion and all the molecules are traveling at the same speed. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ n ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ molecules are same speed. Some of the molecules are same speed and some of the molecules will moving extremely fast. So some of them are gas molecules move extremely fast, some will move with moderate speed. There are 3 types. Moderate speed. Some of 0 irutte, move agiralla, 0 also. Some of the molecules moving same speed. For example, iveredu same speed ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, extremely speed A BP. So molecules are same speed. CC moderate speed ಆಯ್ತಾ, ಈ ತರ. So this is the Boltzmann distribution. Therefore it is difficult to tell what is the speed of the gas molecule. But ಇತರ 4 ಟೈಪ್ ಇರುವಾಗ ಮಾಡರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದೊಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there is a difficult to tell what is the speed of the gas molecule in a container. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the total speed of the molecule, so in a container, so it is very difficult. So since a gas molecule in a container could have any one of the huge number of possible, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್-ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿದು ಎದು ಸಿದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. So some of the molecules ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್
ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು u1, ಇದು u2, ಇದು u3 ಸ್ಪೀಡ್ u3, and then up to n number of molecules, up to n number of molecules. This is u1, u2, u3, n number of molecules. So what is the average? Average calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. What is the average? Velocity of average u1 plus u2 plus u3 and summation up to un divided by number of molecules. Divided by number of molecules. So this is the average velocity of molecules is calculated as follows. This is average. This is average. This is average velocity. This is average velocity of the molecules can be calculated as follows. So this is average velocity. So next one, the derivation is in my notes side. So derivation, the number of ways attained the given microstates is given by the formula. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1 2 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. So Ni is equal to A into minus F naught I by KT. So this is the derived equation. The Boltzmann distribution law, the Boltzmann distribution law states that the probability of finding the molecule in a particular energy state varies exponentially. See, energy state ಇದು energy state varies exponentially. There is as the energy divided by as the energy level, as the energy divided by KT. This energy divided by the KT as energy divided by the KT. So this is ಒಂದು equation derive ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So it is possible ಓದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Boltzmann factor and
called Boltzmann factor. This gives the relative probability of two states. It gives a relative probability of two states of energies E1 and E2. Probability ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ E1 ಮತ್ತು E2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. So Boltzmann factor gives the energy. Dividing the Boltzmann distribution for these two states will get E1 by E2, that's equal to minus E1 minus E2 by what? 8. So this gives the two states of energies E1 and E2. So the Boltzmann factor gives relative states and the relative probability of two states of E1 and E2. So this is Boltzmann factor and its significance. So it depends only on two states. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ E1 minus E2 ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್. So if it is both are equal, what happens if two states of the same energy are equally probable? So equal ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂರಿದ್ರೆ so there are 3 in E1, there are 3 in E2. So are equally probable. ಎರಡು ಕೂಡ equal ಆಗಿ probability ಇರುತ್ತೆ. The other factor that play a role is temperature. Next, very important, I'll tell you, can easily understand. So temperature. The lower the temperature, the more probable is the state of energy. And then I get the next temperature is very important examination purpose. Please is a temperature. Maxwell distribution law velocities. So ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. Maxwell distribution law of velocity. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, 10 times 5 times ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, 5 times ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 marks ಕೊಟ್ರೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PVx m by 2 pi kt 1 by 2 e to the power of minus mv per x by 2t. So this is this x. So this is probability function. This is velocity. Maxwell distribution law. This is velocity. So probability velocity also, if it is only, if you take 3px, equation can be expressed in terms of momentum px 1 by 2 pi mkt divided by 1 by 2 e to the power of minus px square divided by 2m8. So this is also Maxwell distribution law of velocity. So this is Maxwell distribution of velocity. So it points important. Thus it may be concluded that temperature the fraction of molecules, what do you know? The graph is very important. The graph
number of molecules. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು y-axis, ಇದು temperature. So ಇದು okay, area under graph. The fraction of molecules having very low velocities, okay? So this is speed. This is speed, velocity. The fraction of molecules, really, very low velocity ಏನಿಲ್ಲ, 1, 2, 3, 4. Low velocities, velocity speed ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, what about fraction of molecules is more or less, is less. The fraction of molecules having very low velocities, very low speed or velocity, are very high velocities. At very low velocities are very high velocity. Not in speed. Not in the adjacent further. Adnar low and high. Low and high is small. Correct? Molecules. Fraction of molecules is 1, 2, 3. Illi matte illi very low velocity, very high velocity. The fraction of molecules is very small. Correct? Fraction of the speed of the molecules ko, number of molecules ko graph aata hai. At low velocity and high velocity, fraction of molecules are small. Fraction of molecules are small. There is a velocity corresponding to which the fraction of molecule is maximum. Fraction of molecule is some point, some speed is some point of maximum. Maximum. In other words, alpha is the velocity possessed by the maximum. Alpha anta karikundadana. Maximum fraction of molecules. Maximum fraction of molecules. Ilanda 10. Maximum fraction of molecules ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. Fraction of molecules. These velocities can be most probable velocity. The velocity na the velocity corresponds to the most number of molecules. ಯಾವ velocity highest number of molecules, fraction of molecules ಇರುತ್ತೋ ಆ velocity ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, most probable velocity. This is point number 2. This is small point number 1. Most probable velocity. This most probable velocity may be defined as the velocity possessed by possessed by maximum fraction of molecules of the gas at a particular temperature. ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular temperature ಅಲ್ಲಿ temperature ನ gas ನ heat ಮಾಡಿದ್ರೆ highest velocity conduct ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is ಇದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, most probable velocity. Highest number of molecules having the highest velocity. That is most probable velocity. So it depends. Distribution depends on the mass of the gas. Mass of the gas distribution. Mass of the gas and temperature. Temperature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the significance of ಇದು, what is the significance of Maxwell distribution, Boltzmann distribution graph? It is very important. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. There are 3
degree Kelvin to this 600 degree, 600 Kelvin, 600 Kelvin. Into velocity V. Velocity V. See, at low temperature, very small fraction of molecules as either very low or very high velocities. Low temperature or very high temperature, very small number of molecules. Small number of molecules. Significance of graph, distribution graph. See, most number of molecules at certain temperature, say, number of molecules maximum at certain speed. On the other temperature, velocity, fraction of molecules just. Fraction of molecule just. Then the most probable velocity at a certain vertical temperature and velocity, fraction of molecule is more. That velocity is called most probable velocity. So what about at higher temperature? At higher temperature, the graph shift to right side. See, graph shift to right side. Velocity temperature velocity velocity increases. See, this velocity graph. So velocity x-axis velocity. If you increase the temperature, velocity molecules, velocity of the molecules increases. Velocity of the molecule increases. See, graph shift to left to right. So velocity increases. Velocity of the molecule increases. Third point. If you at higher temperature, the whole curve shift to right. This shows that higher temperature, more molecules of higher velocity. If molecules, only more number of molecules have higher velocity, and fewer molecules have lower velocity. Fewer, low velocity shift agide. Low velocity high velocity just. So this is the effect of temperature and distribution molecular. What is the effect? If the temperature of the gas increases, the peak of the graph will shift to right to left. For this, because the average molecular velocity speed of gas increases. Speed because speed increases. Average speed increases. Feed this one, average speed increases. Therefore, at higher temperature, the graph shifts to the right. The height of the graph decreases in order to maintain same total area under the curve. So, this curve decrease all molecules one speed move start. Number of molecules average speed one limit speed. So, all molecules one area speed move so area decreases. Not to maintain the same total area under the curve. Similarly, the temperature of the gas decreased, the peak of the graph shift to left to right. Right to left. Therefore, at lower temperature, the graph shift to lower temperature right to left. The height of the graph increases in order to maintain the same area. Decreases, temperature decreases. So, in order to maintain the same area under the curve, this illustrated this figure. See, no art this is 800 Kelvin. This is 600 Kelvin. The
ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಕಡೆ graph. So this is the with increase of temperature the value of most probable velocity increases. Most probable velocity ಏನಾಗ್ತಿದೆ increase temperature ಆಗ್ತಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು 10 ಅಲ್ಲಿ around 15 to ಬಂತು velocity. Most probable velocity ಏನಾಯ್ತು increases. The fraction of molecule possessing the most probable velocity fraction of molecules ಏನಾಯ್ತು decreases with increase in temperature. Fraction of molecules possessed by most probable velocity decreases with increase in temperature. So this is the temperature. So different kinds of velocities. Next, different kinds of velocity is very important. Average velocity, add the root mean square velocity, root mean square velocity, the most probable velocity. Average velocity ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the most probable velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Most probable velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ mean of the, see this is arithmetic mean along mean to u1 u3 to un divided by n. Average velocity. So if it is the arithmetic mean of the velocity possessed by the different molecules, possessed by the arithmetic mean of the velocities possessed by the different molecules of a gas at a particular temperature is usually represented V average. It is expressed into different ways. First, second one ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು if n1 molecules yes have velocity v1, if n2 is v2, if n3 is v3. Difference n1 ಎಷ್ಟೋ n1 molecules v1 velocity ಇರುತ್ತೆ, n2 ಇರೋದು v2 ಇರುತ್ತೆ, n3 molecules have v3 velocity. Then what is the average velocity? Then average velocity is n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3 divided by n1 plus n2 plus n3. So this is another second time. N1 molecules having v1 velocity, n2 molecules having v2, n3 is having v3 velocity, then n1 v1, n2 v2 by n3 v3 up to this is n, this is also n. For Maxwell equation, it has established that average velocity is given by the expression. So this is arithmetic term. What about Maxwell? Maxwell equation very important in here. Problems in so Maxwell derived average velocity. Average velocity derived molecular average velocity. Average Maxwell equation. Average velocity is equal to V is equal to V average is equal to 8 RT by 5 M. T, pi and M in the expression, the average value can be calculated. So this is average velocity. Please remember this equation is very important. What is the average velocity of gas? Yellow carbon dioxide and 2 mass ಕೊಡ್ತಾರೆ. So you can at that temperature ಕೊಟ್ಟರೆ equation ಗೆ substitute ಮಾಡೋದು. This Maxwell derived the average velocity of molecule and gas. So this is average velocity. Next, root mean square velocity. Root
defined as the square root of the mean of the squares of the different velocities. It is defined as the square root of the mean, square root of the mean of the squares. The expression squares of the different velocity of the different velocity. The different velocity. So average velocity ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ v average u1 plus u2 plus u3 plus up to n divided by n. So taking the root and square, assume that all the n molecules have different velocities. Of the different velocities different, for example u1, u2, u3. If v1, v2, v3 are the velocity of n molecules, in a gas, u square, the mean of the square of all the velocities. So average velocity ಗೊತ್ತಿದೆ, square root ತಗೊಳ್ಳಿ, square ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ u1 square plus u2 square plus u3 square up to un square divided by n. So this is u is equal to this one. This is root mean square velocity of, this is root mean square velocity, the root mean square velocity. The value for this root mean square velocity at a given temperature can be calculated from the kinetic gas equation. It is important to me. Kinetic gas equation of PV is equal of kinetic equation of mu square. U is equal to 3pv divided by mn root. What is PV? PV is equal to nRT. So U is equal to what? Next, PV बदलो RT. PV बदलो RT for 1 mole. 1 mole के n is equal to 1 RT by m n ಇದೆಯಲ್ಲ, n ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. is equal to 3 RT by m. So this is Maxwell root mean square velocity. This is Maxwell root mean square velocity. PV is equal to nRT. N gets cancelled. So this is RT by m. Next up, what about most probable velocity? Most probable velocity in the definition. Most probable velocity definition maximum number of molecules processing IS the velocity at which molecules possess highest number of molecules. The temperature at which most probable velocity may know. So next, the most probable velocity is possessed by the largest number of molecules in a gas. Largest number of molecules in a gas at a particular speed and temperature. Most probable velocity is equal to 2 RT divided by m. This is the equation. ಈ ಮೂರು equation ನೀವು
ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ U average, RMS velocity and most probable RMS velocity. RMS ಅಂದ್ರೆ U average and most probable velocity. Most probable velocity ಗೆ UM, most probable velocity. What is U average ಮತ್ತೆ root mean square velocity, most probable velocity ಗಳು ಇದೇನು. You know that first equation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು V average ಏನೋ, what is the V average is equal to 8RT divided by 5. What about URMS, root mean square velocity ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 3RT divided by M. So V average divided by URMS is equal to 8RT by 5M into root M divided by 3RT. So RT, so M ಇದೆ, M RT gets cancelled. ಮುಂದಿರೋದು 8 divided by 3 pi. 8 divided by 3 pi. So the substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 values ಮತ್ತೆ 3 8 root square ತೆಗೆದ್ರೆ you will get 0.9213. See, V average is equal to cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ URMS 0.9213. So this is the relation. So what about most RMS average, most probable? Next, number UMP, most probable is equal to what? 2RT by M. U root mean square velocity is equal to 3RT. ಅದು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3RT by M. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಬೈ URMS, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ URMS 3RT by M into M by 3RT. This is 2. RT get cancelled, M get cancelled. Root 2 by 3. That's equal to 0.8165. 0.8165. So, this is the relation. UMP equal to URMS into 0.8166. So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ to what is the RMS velocity. Substitute this most probable velocity and divide this one, we will get root mean square velocity. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ average velocity ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is root mean square velocity ಅಥವಾ root mean square velocity ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the average velocity. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೂಟ್ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, at what temperature
temperature. Then calculate the temperature at which. Problem number 4. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Calculate the temperature. Calculate the temperature at which the hydrogen molecule, hydrogen mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, hydrogen mass system molecule will have average speed ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, average speed of 176,400 meter per second inverse. Still meter per second inverse ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Calculate the temperature at which. What is they given? V average they given. V average is 17 given. Data 6400 meter per second per inverse. What is the average? What is the average formula? Average velocity formula. V average is equal to 8 RT by 5. What is the mass, molar mass of hydrogen? Hydrogen ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 plus 1 2. Molar mass is 2. ಆಯ್ತಾ? R very constant 8.314 ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. Real gas constant ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 8.314. See R, so mass equals R equals 8.314. What is the pi value? 22 by 7. What is pi is equal to 22 by 7. Correct? So 8 into 8.314 into ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. pi value 22 by 7 into mass, that is 2. So this after all V average they given. V average is 176,400. The unknown is T. T is ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 300 Kelvin or 27 degree Celsius. So this is how to calculate the average velocity. ಅವರು ಏನೇ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಟಿ ಕೇಳಿರಿ, ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ average velocity of hydrogen molecule? A temperature 300 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the average velocity of hydrogen? Hydrogen ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 300 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ that this is the 9th unit of physical chemistry. If any doubt you can ask. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ?